Years ago, I stepped off a plane into a new country with nothing but a dream and a hope. I didn't know the language, I didn't know anyone. There were nights I felt alone, days I questioned myself, and moments I gave up. But I know, and along the way, strangers became friends, classrooms turned into milestones, and this journey became unforgettable. Today, that journey comes to a moment I've dreamed about, the graduation. This is not just my story, it's yours too. To everyone who supported me, believed me, and watched my videos. This moment is for you. Join me on 13th of June and let's celebrate this moment together. 2 years ago, I stepped off a plane into a new country with nothing but a dream and a hope. I didn't know the language, I didn't know anyone. There were nights I felt alone, days I questioned myself, and moments I gave up. But I know I had to try. Somehow, through the struggle, I kept going. I studied, I learned, I failed, I grew. I lived a double life, student by a day and a vlogger by passion. Hello, what's up, people? And along the way, strangers became friends, classrooms turned into milestones, and this journey became unforgettable. Today, that journey comes to a moment I've dreamed about, the graduation. This is not just my story, it's yours too. To everyone who supported me, believed me, and watched my videos. This moment is for you. Join me on 13th of June and let's celebrate this moment together. Me.
Nice to meet you. Hi. Hi. Are you ready? You're a first Hello, year. what's up, people? You're So right Lokesh's now we are friend. in the auditorium. We cannot talk Same loudly, hostel? but Are you the I one? can tell you. So today is my graduation, and we've been waiting for this for almost 2.5 years, and let's Okay. hope it gets better So and both better. are first years. For now, Where are we you are guys from? going to give the presentation, and Ah. later we will have the ceremony. And you'll be hosted by Pratiksha. Huh. And you'll be hosted Hello. by Pratiksha, and later one more guy will add, which is Sagar. So that's all with this my intro, and I have to go. So she'll continue with the stream, and if you have any questions, you can ask her. Yes. In the same way, you can ask the questions about the stream or the presentations or something. She'll explain you everything. And also there'll be guy, I told you already. So that's all. Wish me good luck and let me go. See you. All the best. Thank you. Sorry. So what's your plan? When are you on vacation? So when Lol. when are you planning to invite us? I'm like left with too many papers. Now it's better. Are they good? I'm Stanislao Catalano, and I'm the chair of the program. And together with me today, there are in the committee Professor Flavio Balsamo, Professor Giancarlo Casano, Professor Ferdinando Vitolo, and Professor Alfredo Pinetti. Today we have three candidates to the final examination. And I would invite Mr. Vamsi Krishna Kalamalasetti to present his work, please. Thank you, Professor. It's okay. Good afternoon, everyone. My name is Vamsi Krishna Kalamalasetti, and today I'll present my thesis titled Development, Implementation, and Comparison of Trajectory Regulation Algorithms for Autonomous Quadrilaterals. Let us start with the I have it somewhere. workflow. The whole presentation is organized into three sections: motivation, objectives, dynamic modeling, PID, and SMC controller development, followed by the simulation under various conditions and different profiles, concluding with performance comparison and future outlook. Starting with the motivation, due to their vertical feed-all capabilities and agility, autorouters are generally used
widely in industrial applications, surveillance, specifically in urban air mobility. However, with advantages comes challenges. This thesis tries to focus on certain challenges that we are facing in the urban air mobility. Speaking of challenges, in real environments, quadroperes face external disturbances like wind, variable payload, and tight space navigation. Now, as you can see on this slide, these challenges can be broadly classified into three categories based on control performance, trajectory tracking, and stability. Now, the whole thesis activity will try to focus on not every challenge that we are facing in all the categories, but a few. Like for instance, handling wind disturbances, dynamic path stability, and external disturbance detection, etc. The project work was structured in three phases. Phase 1 talks about the literature review and hypothesis modeling. Phase 2 talks about the dynamic modeling development and the control strategies development and initial testing. And phase 3 talks about the comparative analysis and the conclusion. Starting with the phase 1, the hypothesis development. As you can see on the slide, for this activity, I've chosen two control systems, IT and sliding mode controller. And the reasons being is PID is simple and effective under linear conditions, but sensitive to noise and disturbances. Also, PID degrades with respect to non-linearity. SMC on the other hand handles non-linearities and disturbances well, but suffers from shattering, high energy consumption, high actuator weight. This thesis focuses the key here is to balance fast response by avoiding any extreme oscillations or extreme oscillations. And I'm sorry, the other part is the configuration here. For the thesis activity, the configuration that was selected is a plus configuration. Reason being, between X and plus configuration, the fundamental configuration for the quad rotor. Plus configuration, we just have to control one motor in order to pitch up, pitch roll to create a movement. But when we talk about the X configuration, there are two motors involved in a single to perform a single action, which increases the complexity. For me, the whole idea is to understand how a control system can be implemented on a simple model and then take it further. The next hypothesis development is the equations of motion. I modeled the quadrotor using Newton-Euler method, accounting for both translational and rotational dynamics. This enabled me to simulate realistic behavior under forces and torques generated by the four rotors. The next one is the governing parameters for the quadrotor. The thrust and the torque were modeled using DJI parameters, reference parameters. These parameters influence how each motor contributes to the control actions like roll, pitch, yaw, and vertical lift, forming the basis for attitude and position control. And the next hypothesis development is on the flight profiles. For the activity, I've chosen three flight profiles. Profile 1, let's call it as a staircase profile, profile 2 being a static hover condition, and profile 3 being a closed rectangular loop. Along with that, we also have an altitude profile. So basically, throughout the flight, we need to have, the idea is to maintain a constant 25 meters throughout the flight. So that is our altitude profile. And the last hypothesis is the actuator and the turbulence model. For the actuator, I've used a simple first order system with a time constant of 0.01 seconds. So basically, the system generates about 63% of the total speed in about 0.01 seconds. And for wind, as an external disturbance, I used wind as an external disturbance here. So for wind, I used a Dryden model to simulate the realistic wind gusts and disturbances across all axes. As I said, for the actuator model, I've chosen a first order system transfer function. I just wanted to check if the motor chosen is working as per the design specifications, and the polarity check helped. I ensured that all motors spin in the correct direction and produce intended roll, pitch, yaw, and yaw actions. This polarity check also
validated, this prototype also helped me validating the system response accurately to the input command. As you can see on the right of the screen, there are about 6 cases considered, and in the next slide, we're going to see one case, the hovering condition. In the ideal hover condition, all the positions and velocities must be zero, and that's exactly what the system is performing, how the system is performing. And I use this as a baseline condition to validate the system equilibrium and verify that the controller maintains a neutral state before applying any kind of maneuvers. Then we have the complete architecture of the plant. This plant is using PID controller. As you can see, the highlighted area the highlighted block is the control system that was developed. Here, PID tuning was done using both root locus as well as the Ziegler-Nicholas method. The gains were then optimized independently for each axis independently. PID perform here in this case. PID perform best in the smooth environments, specifically in the hovering task as well as the vertical lift altitude. And this very similar architecture we have now. Both these plants are standalone architectures that I have developed. This is with respect to sliding mode controller, where as you can see on the left we have the inputs, and on the center of the screen we have the actuator model as well as the plant model, system model, quadrotor. On the center bottom we have the wind as an external disturbance. Here we used a constant wind as well as a dynamic wind condition, and on the right we have the visualization. Now the advantage of this architecture is that if now all the left side, as you can see, the inputs. Now these are developed using signal filter. But if I want to follow a path following method, I can just eliminate the block on the left side and then bring in a path following method. However, today's focus is on the control systems. Now that is an SMC controller. As I said, the control system. Here we have the translation and rotation loops. The full control architecture includes nested loops for altitude, roll, pitch, yaw, and the planar positions. Each loop was then tested individually and integrated to form a complete control architecture. So as you can see, the first student has already started presenting his thesis, and Lokesh is on number 2. So once he is done, Lokesh will start his presentation, and we are just waiting so that Lokesh starts, and I think he's all set. He's a bit nervous, but I think we should support him through the comments. So please comment if you want to know anything else. You can ask me, I'll answer those questions to you. Let's go. And the next is with respect to SMC, sliding mode controller. The same step response. Here, SMC was significantly faster in response, especially in the lateral and the yaw axis. It recovered quickly from the disturbances, although it occasionally overshot to ED. Once I have tested using the step response and fixed the gains, then I moved forward with the PID controller being implemented on the actual profiles that are selected for the task. And as you can observe on the screen, specifically in profile 2, the center top, hovering scenario, PID maintained stability even under wind, even under dynamic wind conditions, and in altitude, it demonstrated smooth convergence. However, it struggled with rapid direction changes and sudden sharp turns, as you can observe in profile 1 and profile 3, making it less suited for the dynamic path following or dynamic path tracking. Now the same test was performed using SMC this time, and here you can see specifically on the profile 2, the disturbance is a little higher, the deviation is a little higher compared to the PID. However, in high wind and dynamic scenarios, profile 1 and profile 2 in this case, SMC consistently outperformed PID in responsiveness as well as path tracking. It handled turbulence effectively and quickly corrected any deviations in real time.
Then we have the final stage of the comparison in the phase 3. Here, we are the first comparison that I did is PID versus SMC in all axes in the NED frame. As you can observe, in the north axis, SMC is faster but overshoots, but PID is slower but more stable. PID is more stable in the north. Coming to the east, both had similar rise times, but PID has a better settling time. And the down axis, on the down axis, SMC suits rapid adjustments, but PID was more precise. Having said that, let's move on to the final testing that was done on the profiles. The same comparison analysis with respect to all the profiles on using both the control systems. In the staircase profile, SMC excelled. In the hovering condition, PID was superior. Whereas coming to the closed loop profile, SMC showed better agility but less stability. In the vertical control, the final one, the vertical position, in the vertical control, PID had a more consistent altitude hold. SMC was a bit more reactive. Here is a video simulation with you for the PID in the hovering condition with a dynamic wind. So the video, as you can see, observe how slower the correction is, but smooth recovery and altitude hold for the PID. And the next one, the same conditions, but this time we are going to use SMC. SMC hovering condition, hovering profile with a dynamic wind. And here you can observe the drone stabilizes quickly, but slight oscillations, chattering effect comes into picture. Finally, we have this summary stage. As you can see on the right side of the screen, the bar graph, I've given points to both the control systems based upon certain performance metrics. As you can see, on tracking accuracy, both are maintaining a similar pointing scale. However, speaking of disturbance reduction as well as responsiveness, SMC is superior compared to PID. And for the oscillatory behavior and stability and precision, PID is acting better than PID is functioning better than the SMC. So the ultimate solution or the ultimate conclusion that we can draw from this comparison is a hybrid tuning or a control switching, which could combine both the strengths of both the systems for real world deployment. One last step before closing, the road ahead, future recommendations. Future works include implementing hybrid or the AI-tuned controllers, real-world testing, prototyping, energy-efficient maneuvers, multi-drone coordination in GPS-denied environments, with sensor fusion using LiDAR and vision sensors. Also, we can also go with the fault-tolerant design systems. Thank you for your attention. Currently, in this analysis that I did not develop a hybrid controller yet. These both are two standalone controllers, but that is a future. One or two. Yeah. It again depends on the mission profile. If for a steady state conditions, I would prefer a PID, but for uncertain conditions, I would go with the SMC. Thank you. Thank you, Mr. Thank you. Now I would invite Mr. Lokesh Go ahead. Go ahead. to present his thesis work. Hello. Good afternoon, everyone, and warm welcome to all the professors and the guests here. And today thesis. The title of the thesis is Development of a Digital Twin for a Monocylinder Diesel Engine Using One-Dimensional Simulation and Optimization Techniques. So to start with, our course is Autonomous Vehicle Engineering, where we all know how important a control system is in an autonomous vehicle.
A control system is needed to be tested to completely know how well the vehicle performs in various scenarios. So to start with, the engines are the powerhouse of the cars. Any autonomous vehicle could have an engine. Considering an autonomous vehicle having an intelligent and robust control system, we need a reliable, efficient, and predictable engine, where we can consider and understand the performance of the engine. So, globally, autonomous vehicles have a demand for its safety, efficiency, and sustainability. Because the goal of the autonomous vehicles is to reduce human error, optimize fuel, and lower emissions. So this thesis is an attempt to study the engine behavior and to develop the high fidelity one-dimensional model. And in the recent times, they are also called as digital twins. Using this experimental data and optimize it to achieve minimal error between the experimental and the simulated results. And this is the experimental setup: a monocylinder 4-stroke diesel engine with a bore length of 82 millimeters and a stroke length of 90 millimeters, which has an EGR of up to 50% and can operate between 1000 to 4000 RPM. And I was provided an experimental data sheet of the monocylinder diesel engine with around 40 parameters, out of which some are inputs, some are outputs, and some are dependents. And based on experimental data, the key performance indicators are observed, which are the brake power, indicated power, brake torque, indicated torque, and the IMEP. And these are the initial trends. On the x-axis, you can have RPM, and on the y-axis, you have IMEP and BMEP. And these are the other trends for indicated torque and brake torque with respect to RPM. And coming to the simulation schema, we have used a one-dimensional model software. Using this, a virtual model is made, replicating the experimental setup. This is a very common approach used in industry and research for modeling, simulating, and analyzing. After analyzing the experimental data, I started modeling the one-dimensional simulation using the input and initial conditions extracted from the experimental data. These conditions were applied to the digital twin and an initial simulation run was performed. Now compare the we have experimental results, and on the y-axis we have simulated results. And the red dotted line indicates the reference line. Closer the plots to the reference line, but indicated power and brake power. So how can we make this model better? So trying to make this model better, we have used parametric analysis. So what is parametric analysis? It is the changing of key input parameters to see how they affect the simulation results. In this parametric analysis, combustion parameters are used, which are varied from a range of 0.5 to 2.5, and observing the impact of performance metrics like torque and power. So the combustion parameters are ignition delay multiplier. This parameter adjusts the predicted ignition delay, time influencing how the combustion starts after the injection, and these are the respective formulas. And then comes the entrainment multiplier before combustion. This modifies the rate at which the air and fuel mixes before the combustion. And then comes the entrainment after combustion, and this is just like the previous one, but this is just for after combustion. Then comes the breakup time multiplier, and this controls how the fuel is sprayed into the chamber. And next comes the overall convection multiplier. This scales how the convective heat transfer rate after the combustion to the cylinder walls and the liter. And then comes the EGR, specific ignition delay. And since our model is equipped with EGR, this parameter specifies the ignition delay when there is a presence of ignition EGR condition. And these are the respective formulas. And then we have entrainment multiplier after impingement. Then this entrainment multiplier after impingement adjusts how the air-fuel mixing rate affects after the fuel droplets hit the surface of the combustion chamber. And finally, we have combustion rate multiplier. This modifies how the combustion speed affects globally. So these parameters are initially set to 1,
and then vary it from 0.5 to 2.5 to observe the impact on output. And despite the analysis, no major improvements were observed, but there is a huge discrepancy in the break results, which traces to inaccurate friction losses in the simulation caused by the default FMEP constants. So, to calculate the FMEP of the experimental data, we are using the standard relation of BMEP subtracted from the IMEP, which gives us the FMEP. Since BMEP was not directly available from the experimental data, it was calculated using standard formula using torque, RPM, and the engine displacement. But this gives the FMEP of the experimental setup. Now we have to model the FMEP for the simulation. So to understand the friction modeling, we have to understand how the friction affects the combustion. Inside the combustion chamber, we have various parts which create friction. Initially, we have the friction at the piston rings, and then the connecting rod to the piston, and then the connecting rod to the crank, and then the crank into the flywheel. So FMEP is calculated from experimental data, was compared with FMEP from the simulation model. And to correct the mismatch, a multiple linear regression model was applied to estimate the optimal FMEP constant based on the engine key parameters. And after optimizing the FMEP constants, improved results are having an error of 7.5%, which with these applied values, the model is optimized accordingly. After the FMEP constants, the model is optimized using the MOVA optimization. This comes under the whole model. It's not about the FMEP, but just the whole model. So it is MOVA is an evolutionary optimization technique designed to solve problems that have multiple conflicting objectives. After the MOVA optimization, the final values of the combustion parameters are shown here. We can clearly see that ignition delay multiplier, breakup time multiplier, and entrainment multiplier after impingement have higher impact on the combustion. And these are the final results. So compared between the experimental and simulated data of the torque. So the points which are on the black are the initial, and the points which are on dark blue are the optimized results, and we have an average error of 4.6%. And in the same way, we have the comparison between experimental and simulated data of the power. Here and also we have an error of 4.8%. So in conclusion, a minimum error remains due to the friction losses, and we cannot create the same environment of which the experiment is conducted. And these are the best results achieved, and reducing the error from 40% to 4%. The improved one-dimensional model closely matches the experimental data, and this model acts as a digital twin for the monocylinder diesel engine. Later, this work can also be continued by changing the combustion model to HCCI, the homogeneous charge compressed ignition engine, and comparing the rate of HCCI with research paperwork, and the model can also be worked upon using the dual fuel. And this ends my thesis work. Thank you for your attention. Thank you, Mr. Mamidi. Other questions? I have a curiosity. Yes, Prof. You explained us a significant way to improve an initial work. Yes. What is the best practice you acquired after this experience of thesis to take into your professional life? Okay, for the professional life, I would say, because when we started the modeling the digital twin, so we had multiple errors. So we started with the default values of the simulation. So when they started, we got to have errors in the combustion model, and then the friction errors. So according to me, in the professional life, I could say that so we'll be having problems all the way, but we have to keep on struggling for what the final goal is. That's what I can say. So I was speaking also about the special way you have used to reduce the error between initial data and final data.
you have found? Yes, but using the optimization techniques. About the optimization techniques. So we have used two different optimization techniques. So for the FMEP constants, we have used multiple linear regression. In the same way, we have used one more, but that gave us an error of 12%. Yes. So this led to use multiple other models so that we can get the best result. But since we know that FMEP and the experimental results will have a problem when we have the experiment, so when we compare the experimental results, we'll have an issue no matter what, because we cannot replicate the exact data in the simulation. So we have keep on changing the optimization model to get the best results out of the possibilities. Thank you. Thank you again. Thank you. Now I would invite Mr. Reza Ahmedi, please. So we are done with our presentation, and we have to wait for the results right now. And I hope I made the presentation well. If you have any doubts, or if I didn't do it, comment down and we'll talk about it. No, it was nice. I hope, And since also she's he saying questioned what Professor Patala. Patalano, because he is the director of the course, so Yeah. he's strict, Very strict. very strict. So when he's asking a question, it means it is actually a question. Yeah. It's not for something random. So whatever it is, rest of the faculty didn't ask the question, that means his work is very good. Only the HOD asked it. Any technical question, I mean IT question, you can ask me. Yes. So this guy is the guy who is managing the stream. As you can see, this is what going in inside the stream, and he he's is the doing one his job nicely. who is doing it in his job very good, I guess. Yes, you yes. కనిపిస్తున్న వాడికి చెప్పు మధ్య ఫన్ రావాలి ఏంటి ఏం లేదు ఇక్కడ See, Parla. ఏం చేయాలి నీకు? ఇలా Just talk. So that's all. We are almost close to finish our degree. Our presentation is done. done. So 3 years. my pressure levels got down right now, so I'm fine. Let's see, the final presentation is going on right now, and if he completes, then the score will be discussed between the professors, and when the score is done, we'll get our score, and our master's degree is completed officially. సో ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ లైక్ ఇన్ తెలుగు టు అదేమో మాట్లాడచ్చు, మనకు నచ్చిందే. బట్ ప్రజెంట్ అంటే ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు చూస్తున్నారేమో అని చెప్పి చెప్తున్నాం, లేకపోతే తెలుగులో మన తెలుగు భాష మనోడిది అయిపోయింది, దేశ భాషలందు తెలుగు భాష లెక్క డిగ్రీ చేతిలోకి వచ్చేసింది, ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది తొందరలో. వచ్చేస్తే సెట్. అమ్మాయి కూడా దొరికితే అమ్మాయి వాళ్ళు అమ్మ ఆల్రెడీ ఉంది, పెళ్లి కోసం ఉద్యోగం కావాలి మా వాడికి. అదనమాట. ఏం లేదు, నెక్స్ట్ మనమే లైన్లో. సో ఇటు రండి.
సో తెలుసు కదా మన హర్ష అట్లే నాతో ప్రయాణం తోటి పెద్దన్న, యూట్యూబర్కి గ్రాడ్యుయేషన్ శుభాకాంక్షలు. మామూలు చెప్పలేదు అసలు, దొల్లగొట్టాడు. అది చూసినావా, టోట్ యూడోర్ అని చెప్పి స్పీకర్ దింగుతున్నాడు. సరే అనమాట. సో మనోడు కూడా, సో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏదో విధంగా నాకు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళే. ఎంతకు అలానే తీసుకున్నావు? నేను కూడా వాళ్ళకి చేశాను. బట్ నీ కళ్ళు అవన్నీ చెప్పుకోకూడదు అనమాట, మనంతా ఒక ఫ్యామిలీ లెక్క. సో అది మ్యాటర్ నడుస్తుంది అలా. ఇంకేం క్వశ్చన్స్ ఉంటే నాకు చాట్లో చెప్తే నేను ఐ కెన్ ఆన్సర్ దెమ్. 250 ఆ మాత్రం ఉండాలి కదా. ఒక్క పెట్టట్లే. బాగానే ఉంది. ఎలా చెప్పాను, బాగా చెప్పాను. సో సందీప్ సో తోడుగా నీడగా ఎప్పుడూ మాతో పాటు ఉండేవాడు కాబట్టి సో మన ఫ్రెండ్ అనమాట. సో ఈరోజు మనోడు కెమెరా కొన్నాడు బేసికలీ, చాలా త్వరగా రీసెంట్గా కాదు, చాలా ఎప్పటి నుంచి కొన్నాడు. లోకేష్ కీప్ గోయింగ్. సో మనోడు అనమాట ఇదంతా, అది నడుస్తుంది. ఇంకా మనోడు ప్రజెంటేషన్ అయిపోగానే ఇంకా చిల్ అయిపోదాం బయటికి వెళ్ళి. ఈలోపు కంటిన్యూ అయిపోయి లాస్ట్ ముగ్గురే. ఈరోజు నేపల్స్లో ఇంకొక బ్లాగర్ లోకి బ్లాగ్స్ మావాడు గ్రాడ్యుయేషన్ అయ్యాడు. మామూలుగా ఉండదు. తోటి థ్యాంక్ యూ బ్రో, బాగా చెప్పాడు మొత్తం. Keep it up. కృష్ణకి ఇచ్చే అర్జెంట్గా, కృష్ణ చూసుకుంటాడు. ఇంత లేట్ తిన్నారా? దిక్కు ఆల్రెడీ ప్రెజెంటేషన్ చూస్తారు కాబట్టి బాగా చెప్పానా? సెటప్ అంతే, సెటప్ అంతే అంతే. ఇది గ్రాడ్యుయేషన్ క్రౌన్ అనమాట. ఇది గ్రాడ్యుయేషన్ క్రౌన్ అనమాట. ఇది మనోడికి ఇస్తారు. ఐ మీన్ ప్రొఫెసర్స్ తన హెడ్ ప్రొఫెసర్ కదా ఇచ్చేది. ఇది హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు, తల మీద పెడతారు. సో సో బేసికల్లీ క్రౌన్ పెట్టిన తర్వాత గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోయినట్టు అనమాట. అది లోకికి పెట్టాలి, మనం పెట్టుకుంటే నీకు కావాలంటే నువ్వు చేసుకో. మన వచ్చే రోజు ముందు ఉంది. నీకు కావాలంటే నువ్వు చేసుకోవాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సర్ప్రైజ్ ఫర్ లోకి అనమాట. అండ్ ఇట్స్ అ ట్రెడిషన్ దట్ ఇది మనం ఫ్రెండ్స్ మాత్రం ఇవ్వాలి, ఎవరికి వాళ్ళు కొనుక్కోకూడదు. నీ ఫ్రెండ్ ఎవరైనా తీసుకొచ్చి నీకు ఇవ్వాలి ఇది. ఓకే, లోపల పదా, లోపల చూపించు. మమ్మల్ని ఎందుకు
Hello, mic testing. But who is asking? Bro, you can't see him. Bro, you can't see him. He's in first bench. Guys, you can't see Vamsi Krishna. He's in first bench. And he wore all black today. పంపే కదా ఈడుంది కదా ఆడు ఆడుని వెళ్ళిపోతాం 5 గంటలకి ఆడుని ఇంకా వెళ్ళిపోతాం 5 గంటలకి వాడు we were ఇక్కడే ఏం మాట్లాడాలి మీ అందరికి నేను అయ్యో ఆఫ్ ఇదే అవునా సరే ఫన్ చేయమంటావా చేస్తా కాదు ఫన్ చేయమంటా ఇక్కడి ఏ కెమెరా ఇటీరా ఇక్కడి తిప్పిడు సో గైస్ మా వాడిది అయిపోయింది సో గైస్ మా వాడిది అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకోటిది అవుతుంది వాడిది అయిపోయాక మార్కులు వస్తాయి మార్కులు వస్తే మా వాడికి టోపీ పెట్టేస్తాం మార్కులు వచ్చినాక మా వాడికి టోపీ పెట్టేస్తాం టోపీ ఆకుల టోపీ దాంతో ఏం పీకలేడు ఇక తర్వాత కూడా కట్టుకోవాల్సిందే చెట్లకి మామిడి ఆకుల్లాగా స్పీకర్ ఓకే టోపీ గురించి చెప్తున్నా ఆ టోపీ ఏముండదు సెకండ్ హ్యాండ్లో అమ్మేయటం ఒక గంట ఆగితే 40 euros కొన్నాం 30 euros ఇచ్చేది ఎవరికైనా కావాలంటే కామెంట్ చేయండి కాదులే మా వాడు పండగ వస్తే గోడకేసుకుంటాడు సో ఇప్పుడు కిరాణోడు అవుతుంది సొంత మనకు పట్టింపులు లేవు ఇద్దరు తెలుగులో మన వంశీదైంది లోకిదైంది 10 నిమిషాల్లో అయిపోయింది గైస్ చాలా తొందరగా అయిపోయింది ఇది చూస్తే మాకు అనిపిస్తుంది తొందరగా మేము డిగ్రీ ఖతం చేయొచ్చని నన్ను తిడుగుతున్నా బయటికి వెళ్ళిపోతా సో అది గైస్ గింబల్ నాకు వాడడం రావట్లేదు ఏమి అమ్మ ఇదే స్క్రీను
మామిడి ఫోటోలు తీస్తున్నాడు. మామిడి ఫోటోలు తీసుకుంటున్నాడు. ఏమండి? లోకేష్ దా. Congratulations, Lokesh. Bless you. Thank you. ఏంటది గ్రాఫ్ పెరిగారా వ్యూస్? నేను వచ్చాగా. అది ఎప్పుడు Okay, thank you. He is sitting in first row. Congratulations, Lokesh. Thank you. పూజా ప్రియ ఎవరు? Pooja is Sabin's girlfriend. And don't Hi, Pooja show akka, how are you? Vamsi. We are here to see Lokesh. Don't show Vamsi, bro. They were saying Bro, we are not showing Vamsi, bro. no Vamsi. Only Lokesh. Anyways, he wear all black, bro. You can't see him. And I understand that. I understand that bachelor's degree in Italy is typically completed in 3 years, but does the thesis work extend the duration between? Yes, of course, it will extend your work for 4 years. So your 3 years will be studying, and the fourth year you'll do your thesis. So it takes time. So బేసిక్ ఏంటంటే పత్తాపారం. చోళ సత్య మనం కాంగ్రాచులేషన్స్ లోకేష్ గాడ్ బ్లెస్ యూ. thank you, mommy. సత్య, థ్యాంక్ యూ. ఏ మా మమ్మీ. నమస్తే ఆంటీ. Namaste, aunty. Thank you so much. ఇంకా ఇందిరా నాయుడు ఎవడది? We can hear you. Congratulations. Vinay Curry, thank you. Okay, chats are answered. We'll go inside. నేనేనా? మన దగ్గర కెమెరా ఉంది. మైక్ ఆఫ్లో ఉన్నాడు. సో గైస్, స్క్రీన్ ఆడియో అంతా మాకు వచ్చేసింది. మీకు ఎట్లా ఫన్ కాల్ చెప్తే అట్లా చేస్తాం. దాదా మా పెద్దన్న ఇవాళ ఈడి వల్లనే మా అందరికి స్వీట్లు వచ్చినాయి. స్వీట్లు వచ్చినాయి. ఒక్కసారి యాక్చువల్లీ చాలా కష్టపడ్డాడు ఈరోజు. వాళ్ళు అందరూ సమానం కష్టపడ్డారు. బట్ మేమందరము ఏసీలో వచ్చేస్తాం. పాపం ఎండలో పాపం ఎండలో కష్టపడ్డాడు అనమాట. సో ఇంకా రేపు ఇంకోటి కూడా లోపల ఉన్నాడు, బట్ వస్తాడనమాట. వాడు లైట్ తప్పు ఎలాగనకూడదు. గైస్, ఇట్స్ కామెడీ గైస్. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫర్ ఫన్. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 3 years ఉన్నాం కదా, ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫ్యామిలీ లెక్క అందరం. సో అందరం మంచిగా. ఎవరైనా కామెంట్ చేయండి. షూట్ ఏది? ఇది ఫార్మల్ షర్టేనా? షూట్ ఏది? షూటా? ఇంకా మైక్లో కనిపించట్లేదు. మీకు ప్యాంట్ కనబడాలా? రాహుల్ అవుట్ఫిట్ ఫుల్ చూపించు. రాహుల్ అవుట్ఫిట్ ఫుల్ చూపించు. పొద్దునే ఫార్మల్ డ్రెస్సెస్ ఎక్కడ దొరక్క దారిలో వస్తా ఎక్కడ కనిపిస్తే ఆ షూస్ ఎక్కడ కొన్నాడో మాత్రం అడగకండి. ఎవరిదో వేసుకొని వచ్చేసినట్టుంది కదా. అంత నా ఫేస్ చూపెట్టి ఇప్పుడు గైస్ అంతా గాల్లోకి వచ్చేస్తుంది. మనం ఏం కొనాం. అంటే పెద్ద గాల్లో అంతా నెగిటివ్ ఆరా ఉంటుంది. -10,000 ఆరా. వి నెవర్ నో. అది మనం కంటిన్యూస్ రైమింగ్ కాబట్టి ఫిక్స్ అక్కడ. ఓకే ఫైన్, లెట్స్ గో. రన్. మనము చాలా బాగా చేసాం. ఎవరేమో అంటున్నారు. ఫ్యాన్ బేస్ అట్లా ఉంటుంది.
ఇక్కడ మన ఎంట్రీ వస్తుంది ఇప్పుడు. Hi bro, all good. Yes, bro. Before him, Lokesh finished his presentation. You know Vamshi? Vamshi is first, and Lokesh is second, and this guy is third. And it will be finished now. Now, maybe later they'll give marks. అందరు కూర్చోండి. ల్యాప్టాప్ ఏది ఎంట్రెన్స్ లేదు, ఏం రాయాలి, ఏం రాయలేదు. అంతేనా? మన ఎంట్రెన్స్ ఫ్లాప్ అయిందా? మీకు నువ్వు అంత అఫోర్డ్ చేయలేకపోతే ఎక్కడి నుంచి చెప్తాను కానీ My question, that's my question. The flying speed affect the results of the assessment because so you should create a kind of architecture according to the. మనోడు ఎక్కువ టైం తీసుకున్నాడు ప్రజెంటేషన్కి, వాళ్ళు కూడా క్వశ్చన్స్కి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటున్నారు. సింపుల్ గైస్, మీరు ఎంతసేపు చెప్తే వాళ్ళు అంతసేపు ఆడుకుంటారు, ఎందుకంటే మీరు అంత కంటెంట్ ఇచ్చారు వాళ్ళకి. సో ఎప్పుడు కట్ అండ్ క్లియర్గా ఉండాలి, కట్ అండ్ క్లియర్గా ఈజీ పాయింట్స్గా ఉండాలి. అప్పుడు వాళ్ళకు కూడా అడగడం క్వశ్చన్స్ తక్కువ ఉంటాయి. అది టాపిక్. ఈజీగా అంటే మరీ ఈజీగా కూడా కాదు. ఆబ్వియస్లీ నో, యూ షుడ్ యూజ్ ది హైయెస్ట్ గ్రామర్, బట్ ద కాన్సెప్ట్ షుడ్ బి ఆల్సో హై, బట్ ద కంటెంట్ షుడ్ బి లెస్. దట్స్ ఇట్. Patalana is the head of the department, and the right guy to Patalana is our ఎవరు junior. సైడ్ ముగ్గురు ఉన్నారు కదా, ఫ్రమ్ లెఫ్ట్, ఆ ముగ్గురు మా ప్రొఫెసర్లు. వింటున్నారా గైస్? ప్రొఫెసర్లు అంట. Now the examination committee will leave the room. You can stay here. We have to discuss and then we will be back for the final. What, right? Mic is on, huh? It's on. Yeah, bro. Speak. Guys, can you see him? Can he fit in the screen? Yeah, this is Sagar Shetty, so very best friend of Loki. So Loki means like usually when we talk about Loki, we remember Marvel Loki, right? So this guy is not Marvel Loki; he is Napoli Loki. So he is Napoli Loki. Napoli Loki. Wait. Then so like it's since 2 years, more than 2 years. Yeah, bro. Your pitch is so high it can break the wall and glass, bro. Bro, what the fuck, bro? Yeah, bro. Since more than 2 years we know Loki, so we've been like Bro, it's 3 years. almost 3 years. 3 years. 2.5, 2.8. 2.5. So like initially we were in Pozoli, Yeah. and then like we came to Parthenope,
So like now. And all these places they don't. You need to tell about Loki. Not all these places. Who is Loki guy? Loki, like when we see Loki for the first time, you feel like that guy is very serious. Very serious, Very timid, serious, shy personality. shy person. Like, yeah, like a Yeah, Dwayne Johnson. like this, when bro. you look at him, you feel like it's Dwayne Johnson. But when you mingle with him, you'll get to know how really Loki is. That is how like I got to know. Like when I started to speak with him, when he started to realize, tell all. The special guy. What the fuck, bro? All half of. రేపు పొద్దున్న రావాల్సిండే. నేను గెస్టురాకి వెళ్ళి నా ఆఫీస్కి వచ్చేస్తాను. ఇంకేంది నాకు ఒకసారి చూడండిరా Daddy, out here, 1 second. గైస్ కళ్ళద్దాలు మార్చేస్తున్నాం మనము. Over, later. ఎట్లున్నాం ఇప్పుడు? Plan was all got finished. ఇట్స్ ఫైన్ బ్రో. Video late comer. Fine, bro. Thank you for the invitation, and it No, was no, one second. Even this is needed. What the hell? Yeah. And this is camera, but we use it as mic. It is pleasure coming to the graduation of Loki. I have been known Loki from last 3 years, and he's a friend of mine. We went for a trip as well with him, with Gani. We had a lot of enjoyment. You know, that fun. That, That fun. fun is the I'll tell you guys. These guys fill diesel instead of petrol. Now I remember those things. Yeah, the fuck the car. And we are studying autonomous vehicle engineering. Oh, wait a second. These guys are studying autonomous vehicle engineering. He given me money to subscribe. And he, poured diesel in petrol car. This guy. Guys, initially I thought that if we take autonomous vehicle engineering, we'll not get a job. So we went to data science. Now Here also we are not getting a in job. data science also we're not getting job, but in autonomous vehicle engineering they are getting job. That's the right thing what Loki did. Yeah. Right thing. He is the next person to be graduated. Yeah. We never know. Yes, bro. He is the next person. Nah, guys. He's a special kid, bro. He's from transportation. Yeah, bro. You don't know? Yeah, I know, bro. Road Smart roads we have. రోడ్లో చేస్తాను. ఏం క్వశ్చన్ అడిగాడు? అండ్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. I understand that bachelor degrees in Italy is typically completed in 3 years, but does the thesis work extend the duration before 3 years, and is it concluded within the standard study period? Cameraman, come this side. Oi, camera. కాదు ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. నెక్స్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ మనోడిదే అంట. మాట్లాడు బ్రో. Yeah, hi. It's good to be here. Like my classmate Lokesh, is graduating today, so it's so exciting to see a classmate. And then this guy, like always comes in between to rock. It's on, bro. Oh. What is this? Speak something about Loki. Loki. Oh, so I was the one way back in 2025 with Lokesh. We had a lot of fucking time, great time, ఇది working, శేషుగాడు studying, గుంజేసుకున్నా. giving exams, spending time, enjoying, drinking, everything. Now here, we are seeing the graduation of Lokesh. Well, sadly emotional day. Emotional for your favorite Bahu? Introduce Bahu. Emotional వీడు for what? మాట్లాడేది అంతా పైకే అండి. Lokesh. లోపలంతా ఈ లోపలంతా ఏంటి మా వాడు? మీ రూమ్మేట్ గా ఏమంటావు నువ్వు లోపల? పత్తితనా? పత్తి గింజ ఆడు లోపలంతా. మనం డిఫరెంట్ ఉండాలి కదా. సరే ఉన్నావు కదా అని ఇది కంటిన్యూ రన్నింగ్ మంది, కంటిన్యూ కామెంటరీ. కెమెరా నా వైపు చూపెట్టలేడు. बेल्ट पहन के अच्छा लगता अभी मेरा इंटरव्यू हो रहा है पहन के अच्छा लगता बेल्ट घर पे भूल गया. दे दे. क्या है मर्द का हाथ और क्या है ఒక్క నిమిషం.
కెమెరా చూపాడు. Guys, there are few people asked to show Vamsi and there are few people asked to not show Vamsi. Yeah. So what should we do? I support the people who asked me not to show. వంశీ చూశారు కదా వంశీ ద గ్రేట్ మొత్తం బ్లాక్ వేసాడు. వంశీ ద గ్రేట్ बस सीख लिया. कांग्रेचुलेशंस को कैसे बोलेंगे इसमें भा काम ఇతను వేరే ఆదిత్య అనమాట. మా క్లాస్ అందగాడిడే అదో ఆ బట్టలు చూస్తేనే ఆ బట్టలు నైస్ మచా. ఓ యు స్టే ఇన్ కసద్దా. ये bachelors. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. So you're getting a job? Welcome macha. Welcome macha. సభకు వందనాలు. హైదరాబాద్ నుంచి మా నాగా వచ్చాడు. సో మీకు అందరూ ఆల్రెడీ తెలుసు, మన చాలా వీడియోలో ఉన్నాడు. అవునవును. ఇస్తాడు తెల్ల చొక్క ఇస్తాడు. అండ్ మనోడు వచ్చాడండి. మనోడు ఏంటి మనోడే. మాట్లాడండి సార్ కొంచెం. ఇవాళ మీరు ఎంత కష్టపడ్డారు మా కోసం. చాలా కష్టపడ్డాడు బేసికలీ. అసలు ఇదైతే అన్యాయం అండి. అన్నీ కాదు, అసలు ఇదైతే అన్యాయం అండి. కారు ఉంచుకుని మమ్మల్ని తిప్పారు చూడండి అటు ఇటు. నీ దారి నేను తిరుగుతా. అబ్బా పడుకుంటావా? చూసావా ఇండైరెక్ట్ గా మోడ్ సెటర్ వేస్తున్నాడు. నువ్వైతే ఖచ్చితంగా ఉండవు. నేను ఉంటాలే మా వాడికి. నేను ఉన్నా మామ, కంగారు పడకు. కొంచెం కళ్ళతోటి తీయచ్చు కదా, ఎక్స్ప్రెషన్ అర్థం కాదు. నేను నీ తీమన్నా ఇవ్వమన్నా. सबको पादाबी వందనాలు. అన్నగాడు ఆ గ్లామరు ఆ తేజస్సు ఎవరికి రాదు. ఇప్పుడు అందగాడు, ఇప్పుడు ఇప్పుడు గుడ్డివాడు, ఇప్పుడు అందగాడు. అందగాడు సేమ్ అట్లే వేసుకోలేదు వైట్ షర్ట్ ఇట్లా కోడ్ అది నీకు తెలీదా? నువ్వే డ్రెస్ కోడ్ అది వైట్ కింద బ్లాక్. కాదు మర్చిపోయా. కాదు మైక్ లేదా ఇక్కడ వైట్ వేసుకున్న వాళ్ళందరూ మళ్ళా పెరిగింది, అసలు పెరగట్లేదు. ఇప్పుడు వైట్ వేసుకున్న వాళ్ళందరూ రాత్రి రేవు పార్టీకి చూపిస్తా. వైట్ వేసుకున్న వాళ్ళందరూ 2 3 అదో 4 5 6 ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుమని ఏం రావట్లేదు చాట్లో. ఇటు పెట్టు. చాట్లో ఏం మెసేజెస్ రావట్లే. ఏమైనా మాట్లాడండి, ఆమె మాట్లాడతాం మీతోటి. చాట్లో ఏం మెసేజెస్ రావట్లేదు. శుభాకాంక్షలు తమ్ముడా. వద్దులు, ఈ గ్లాస్ బాగాలేనా? అన్ని పట్టించుకోండి, లైట్ తీసుకోండి. నేనే చూస్తున్నా. இது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இது என் கிளாஸ்மேட் லோகேஷ் வந்து கிராஜுவேட் ஆகிறான். ஸோ இது இன்னொரு கிளாஸ்மேட். యా సబ్స్క్రైబ్. సందీప్ కదా 5 అవ్వడానికి ఇంకా 15 మినిట్స్ ఉంది. పట్టుకో, ఇది పట్టుకో. ఏం చేయను పట్టుకో. నేను కార్లో ఫోన్ మర్చిపోయినా. నేను 5 what should I? See, everyone is forcing me to speak. There are so many fans of me. So, what do you guys want to hear? Tell me. Seshu, what do you want to hear from me? Huh? What the fuck, brother? I'm speaking now. Hi, bro. How are you doing? I have work now. So, guys, what do you want me to speak? Sai, the cameraman, say something.
I'm not even there. మ్యాటర్ అది కాదు 5 అవ్వడానికి 15 minutes ఉంది. నేను 6 o'clock బొమ్మరాలు ఉండాలి. వెళ్ళిపో అంటే లీనట్టు పట్టుకొని మా వంట సొంటకి వెళ్ళి పియాజా కవర్కి వెళ్ళి బాయ్ ఫ్రమ్ వియానా. పియాజా కవర్ ఇప్పుడు దేనికి వెయిటింగ్? వియానా రిటర్న్స్, ఆస్ట్రియా రిటర్న్స్. లేదు. हिंदी ऑडियंस क्या बोलेंगे हिंदी में? आपको आपकी ग्रेजुएशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे बोलेंगे नहीं वे? आपको आपकी ग्रेजुएशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. हिंदी हिंदी नहीं है कनेक्ट, ये किसी का JBL कनेक्ट हो रहा है. क्या बोलना है क्या हिंदी में? आपको आपकी ग्रेजुएशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. वो इट्स ओके इट्स तू बोल दो, अब तुम गाली बक दो. Don't blush, bro. It's not a marriage, graduation. Speak something. it's the suit just like marriage. Yeah, same like say you are looking like a groom. One rose. If you get one rose, Find a girl first. bro. Italian girls will fall for you. What is? We know everybody knows, right? My girlfriend is watching. Okay. Sorry, Bobby, we are sorry. What should I say, bro? Then what should I say? Huh? Which time? Normally talk normally. Enough. Leave the marriage topic. Okay, then what should I talk? See, he is bringing up that You topic. haven't seen the presentation. What Shit, bro, I missed that. I missed the train, bro. What should I do? It became late. Yeah, bro, that was a mistake, and I'm really sorry, Loki. You are. Do I have videos there? What? This Loki is my friend, you know. Like he will forgive me. I know that. I came really late, so he has the very superhuman power of forgiving other people. So Loki, please forgive me. Okay, Sagar. I will forgive you. Forgiveness. Now I'm free, you know. Now I can reach the resurrection, bro. What is this? Oh no, bro. Here comes the Koti. సో ఏం చెప్పమంటావు? ఏం చెప్పమంటావు చెప్తాను. ఎవరు మాట్లాడినా పక్కన ఓకే ఓకే మనోడు కోటికి యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే మనోడు కోటి గురించి నేను చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నిజంగా మనోడు చాలా గొప్పవాడు విషయం. నేనైతే మా గ్యాంగ్లో ఎవరి గురించి అయినా చెప్పాలంటే అది కోటి. ఎందుకంటే మనోడు ఏంట్రా ఎత్తేస్తున్నారు ఒకసారి. మనోడు నేపల్స్తో పాటు ఎక్స్ట్రా 2 కంట్రీలు వెళ్ళాడు. సో లిథువేనియా ఒకటి, లండన్ ఒకటి. సో మనోడు సాధించాడంటే ఎడిషనల్గా ఒక కంట్రీకి వచ్చి ఇంకొక 2 కంట్రీలు చూసాడంటే చిన్న విషయం కాదు. అది కూడా అండర్ యూనివర్సిటీ. యూ హ్యావ్ టు లివ్ అప్ టు ద ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ బ్రో. మేము ఇటాలియన్స్తో ఆపేసాం, మనోడు ఇంకా కొత్త అందాలు వెతుక్కుంటూ. సో అదనమాట. సో థ్యాంక్ యూ. సబ్స్క్రైబ్ అండ్ నా కోసం చెప్పి ఓకే బ్రో, సబ్స్క్రైబ్ లోకి వ్లాగ్స్. అండ్ దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. నా గురించి చెప్పు, నీకు తెలిసింది బ్రో. నీ గురించి ఒకళ్ళు చెప్పాలా ఏంటి? అందరికీ తెలుసు ఆల్రెడీ, మళ్ళీ నీ గురించి స్పెషల్గా చెప్పాలా ఏంటి? నీ పర్స్పెక్టివ్ తెలుసుకోవాలి. నా పర్స్పెక్టివ్ చెప్పాలంటే అది ఒక బుక్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు అవ్వదు, టైం పడుతుంది బ్రో. ఇంటర్వ్యూ నాన్వేషన్తో ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నా. నాన్వేషనా? అలాగే క్యాప్ పెట్టుకున్నామని భలే. అంతేలే, నాన్వేషణ బేసిక్గా రంగురంగుల క్యాప్లు పెడతా ఉంటాడు. మనం కొత్తగా బ్రో ఇది లైవ్లో ఉందా? నాకు వేసేసుకుంటాను నన్ను. నాన్వేషణ ఫ్రాన్స్ ఉంటే. నాన్వేషన్ ఫ్యాన్స్ ఎక్కడికడే ఉంటారు. ఇక ఇతనే ఒక నాన్వేషన్ ఫ్యాన్, కెమెరా పట్టుకున్న మనిషి ఒక నాన్వేషన్ ఫ్యాన్. బ్రో జాగ్రత్త బ్రో, నన్ను ఏమనకండి. నేను జస్ట్ పాత్రకి ఇన్ని మాత్రమే ఇక్కడ. డైలాగ్స్ రిటర్న్ బై టీకే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సబ్స్క్రైబ్ టు లోకి వ్లాగ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you everyone. Subscribe to my channel. Your Highness. Bye. I just spoke, bro. What do you want to say? So this guy, his name is Tariq. Hello there. बड़ा भाई पुणे से आया था. We call him Bahu by love. All right. So our journey began way back in November, December. Initial days, 2022. Initial days, cooking together, staying together, having studying together, missing my birthdays also together, but still. Okay, we have to be back.
నేను ఫస్ట్ రోల్లోనే ఉంటాను, నాకు తెలిసి రైట్ సైడ్ పిలుస్తారా అండి? నేను రైట్ సైడ్ ఉంటేనే ఫస్ట్ టైం ఇటు వచ్చేసి లేదు ఈడు ఉంటాను, నువ్వు కూర్చుంటా. Okay. The final statement is in Italian language because it has legal value. Okay. So, in virtù dei poteri conferiti dalla legge al rettore magnifico dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e a me delegati, proclamo, con riferimento alla laurea magistrale disciplinata dal DM 270 del 2004, dottore in ingegneria dei veicoli autonomi, Vamsi Krishna Kalamalasetti, con voti 110 su 110, 110 on 110. At the end. Lokesh Mamidi, ప్రెజెంటేషన్ అవుతుంది con అనమాట. voti 100 su 110, 100 on 110. E Reza Mahmoudi con voti 104 సాధించాడు మనోడు. 104 of 110. Congratulations to all of you. On behalf of the Federal Examination Committee, I would like to express our sincere congratulations to all of you. You have reached a significant goal today, thanks to a great work, a big work, a hard work. But you have received the support of families and relatives. Be aware of this support and please consider this support during all your professional life. Then you have reached this goal in the oldest public university in Europe and then in the world. So, as you know, this university was founded by inspired Emperor Federico II. Be proud to belong to this community and express your membership to our university community all over the world. Finally, due to the public nature of our university, you have received an economic support from Italian and European communities. Please bring back to the community what the community has given to you. Okay? So avoid through easy money because they generally bring damages to other citizens of the communities and violation of national and international laws. Once more, congratulations to all of you. Now we have to sign on the PC the marks. So please stay here, don't go. Okay, thank you. అయిపోయిందన్నమాట. ఇంకెప్పుడు సైన్ చేస్తారు, మార్క్స్ వేసి ఇప్పుడు వాళ్ళకు వచ్చిన ఫైనల్ మార్క్స్ ఆ బుక్ మీద రాసి సైన్ చేసి స్టాంప్ వేస్తారు. ఇప్పుడు ఇంకా అది లోకి లోకి ఇడికిరా.
ఇక్కడ ఉండు, కనిపించట్లేదు, నువ్వు ఈయనే ఉండు. రజార్ నుంచున్న లైన్లో ఉంది కదా, మీ అందరు నుంచున్నారు కదా లైన్, కొంచెం టూ ఫ్రంట్కి వస్తే నేను క్యాప్చర్ చేసుకున్నాను. నువ్వు ఇక్కడే ఉండు. రజార్ పక్కకి వెళ్ళి 2 అడుగులు ముందుకు రా. లాంగ్ లెన్స్ పడదు. ఇక్కడే ఉండు, మరి దీంట్లో కనిపించదు. వచ్చాడు కదా ఒకసారి, వచ్చావు కదా, కనిపించావు కదా, మళ్ళీ వద్దు అన్నట్టు. ఏం లేదు, డిస్కషన్ అవుతుంది. ఇంకా ఇంకా ఫైనల్గా స్టాంప్ వేసేస్తారు, అయిపోతుంది. ఇంకా అందరు వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టే. నెక్స్ట్ ఆ క్రోన్ అనేది పెడతారు, ఆ క్రోన్ పెడతారు, అయిపోతుంది. అది వానికి ఇచ్చికరా. రమ్మన్న దగ్గరికి రమ్మంటారు మంచి స్టిల్ వేసుకుని ఏం యాక్టింగ్ చేస్తున్నారా ఓకే. వీళ్ళందరూ మా ప్రొఫెసర్లే. ఈడ స్ట్రైట్గా ఉన్నాడు, ఆ పెద్ద రాడుగాడు, ఇంకా అయిపోయి రక్తం తాగుతాడు ఇంకా క్లాస్లో. అక్కడ మెయిన్ ల్యాప్టాప్ ఉన్నాయన హెచ్ఓడి. వీడే రాడుగాడు, రక్తం తాగడంలో స్పెషలిస్ట్. అంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనోడు పిలిచినాడు కదా, మనోడు ఏమవుతుందంటే కోడ్ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్కి, ఒక సపరేట్ కోడ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ కోడ్ ఎంటర్ చేస్తేనే నీ మార్క్స్, నీ గ్రాడ్యుయేషన్ అనేది రిజిస్టర్ అవుతాయి. ఇంక ఇప్పుడు మనోడు కోడ్, అది పర్సనల్ కోడ్ మనోడు చెప్తాడు, ఇంకా రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోతే అయిపోయినట్టే గ్రాడ్యుయేషన్. వెనకాల చూస్తే ఫోటోగ్రాఫర్ రక్తాలు చిందిస్తున్నాడు. అదో అసలు హైర్ చేసుకున్న ఫోటోగ్రాఫర్ కూడా ఇన్ని ఫోటోలు తీయడం. ఊగిపోతున్నాడు. హలో, నేను బ్యాగ్ అంటే ఎడబెట్టాను.
అవుతుంది అది. ఉందా ఉందా బ్యాగ్? వన్ బ్యాగ్ ఉంది, ఎందుకు ఉండదు? అంటారుగా. ఎక్కడికి పోద్ది? ఏం మాట్లాడావు ఇప్పుడు దాకా? సోదా చెప్పా పిన్ను సక్సెస్ అందరికి కోరుకుంటున్నావు నీ మాట్లాడి. చెడయ్యా పాట పాడతాడు. కర్నూలు మాటలు చెప్పి అమ్మకే లేదు లేదు, ఇప్పుడు ఒక పాట పాడతాడు మీకు పెట్టుంటాం. పాట పాడు నీ ఫేవరెట్ సాంగ్. పాడుతా తీయగా ఇద్దరిది ఒకే స్థితి. ఇప్పుడు మేము కంటెంట్ అయిపోద్ది. ఈ లైవ్ కట్ చేశారంటే మేము పడిపోతాం. క్లాస్లో ఇదే చేస్తాను నేను. వాడు చెప్పేది మాకు కూడా చుక్క ఇప్పుడే ఈ తాతనే చెప్పు. ఈ తాతనే మా ప్రొఫెసర్, లోకి ప్రొఫెసర్. తాతయ్య ప్రొఫెసర్. థీసిస్ వర్క్ మొత్తం సెట్ చేసింది లోకీకి. మొత్తం గైడ్, ఇంకా గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యే వరకు దగ్గరుండి గైడ్ చేసి డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ చేసి, ఇంకా మొత్తం ఇంకా ఇంటర్న్షిప్ కూడా తాత సెట్ చేయలేదు అనుకుంటా కదా. తాత సెట్ చేయలేదు, బట్ అంతకుముందు వేరే కోర్స్ ఫినిష్ చేసి. తాత మాత్రం వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్. ఇంకా తాత చెప్పే క్లాస్ వింటే ఇంకంతే, ఇంకా మైండ్ బ్లాక్ అయిపోతుంది. తాత పక్కా నెపోలిటన్. ఇంగ్లీష్లో కొంచెం వీక్, కానీ నెపోలిటన్లో టాస్క్. ప్రతి క్లాస్ ఒక ఇంటర్స్టెల్లర్ మూవీ లాగా అర్థమవుతూ ఉంటుంది అనుకుంటాం, కానీ అర్థం కాదు. అర్థమవుతుంది ఎప్పుడు క్లాస్ వింటే కాదు, ఆయన్ని పర్సనల్గా కాంటాక్ట్ అయ్యి నాకేదో చెప్పావు ఏంటి అది. ఇప్పుడు ట్యూషన్లో సాగొట్టినట్టు సాగొడితే అప్పుడు చెప్తాడు, ఇంకా లేకపోతే అంతే. మన వైపు చూపించేది మనం మాట్లాడుతున్నాం, లోకి చూపిస్తాం. చెప్తారు కదా తాత. జనాలు కన్ఫ్యూజ్. తాతకి చెప్పు. Good person, good student or a bad student? I'm very happy for your target, and I hope you will earn a lot of money. Thank you. Is there your family or Yes, your everyone, friend? my family is watching. Is watching. Bye. Your mother. Yes, your she's mother. watching, A yes. kiss with your mother. Congratulations. Okay. And here, what And, are your friends? Everyone is my friends. The cup. Present your Yes, I friend did to already. me. That's And all. the crown. I don't I have have it. it, I have it. Yes, You but can- I you have it. as a Napoleon with the Pope, Imperator, and you want to save also Yes. these. So in Indian tradition, we have to touch the professor's feet to have your blessings. So when you put it, I'll take the blessing. No, do not exaggerate. No. Only case. Congratulations, Lokesh. Compliment. Compliment, Log. Compliment. For the photo. Photo.
See you on Monday. Yes. ఎలా ఉంది? తాత ఏం చెప్పాడు అదే ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ సో ఫ్యామిలీ అందరికీ హాయ్ చెప్పారనమాట. అలానే ఫ్రెండ్స్ని కూడా చూపించమన్నారు. అది మ్యాటర్. అతలన్నది కూడా తీసుకున్నాం. సో ఫైనల్గా మన మాస్టర్ డిగ్రీ అయితే అయిపోయింది. కంగ్రాట్స్ మై బాయ్. ఇక్కడ ఉంది. నెక్స్ట్ నుంచి ఫోటోలకి కాంట్రాక్ట్ నాగాకి ఇస్తే బాగుంటుంది, ఫీల్ అయినట్టు. కాంటాక్ట్ ఇచ్చావన్నమాట ఇతను. అతలన్నతో తీసుకొని We can also stitch a suit in India, but getting an Italian is what we want. Hey, ప్రొఫెసర్ వస్తే ఫోటో తీసుకుని కింద చెక్కేద్దాం. ఏమవుతుంది? బాగానే అవుతుందా ఏంటి? అదా, ఓకే ఓకే. సో నేను చూడలేదు అనుకోకండి, చూస్తున్నా సరే కమెంట్ చేయండి ఏదో ఒకటి. ఫైనల్ అయిపోతున్నాడే. ఇంకా రాత్రి మందు తాగడమే, ఇంకా అదొక్కటే లేటు. అంటే మందు అంటే దగ్గు మందు. చెప్పి చెప్పి దగ్గు లేచింది కదా, దగ్గు మందు తాగుతాడని. ఏంట్రా ఏదో వచ్చాడయ్యా.
ఫ్రేమ్ మొత్తం మీరు ఇద్దరే ఉన్నారు. మనోడు ఇటలీకి వచ్చినప్పటి నుంచి బల్కింగ్. అప్పుడు బ్రో ఫస్ట్ ఓకే కానీ ఇప్పుడు ఫుల్ హెవీ లైఫ్ టైం బల్కింగ్ కానీ మన జస్ట్ బ్రో అయితే జాబ్ వచ్చినప్పటి నుంచి బల్కింగ్. నువ్వు లైఫ్ టైం బల్కింగే. పెద్ద దాంట్లో మా దాంట్లో ఇంకా రాడ్ ప్రొఫెసర్ అంటే ఈడే ఎప్పుడు దొరికినా సాగుకొట్టేస్తూనే ఉంటాడు ఎవరిని పడతావని. గ్రాడ్యుయేషన్కి వచ్చినా కూడా ఆడియన్స్ని సాగుకొడుతున్నాడు, ఏమి సాగుతున్నావా లేదా ఏమవుతుందని. ఇంకా రాడ్ ప్రొఫెసర్లు ఇట్లనే ఉంటారు. ఈయన ఒకళ్ళు, ఇప్పుడు లోకీకి క్రౌన్ ఇచ్చిన ఆ ప్రొఫెసరు, అండ్ మా హెచ్ఓడి ఉన్నారు పత్లాను. ముగ్గురు రాడ్డే. He was busy in the kitchen. Cooking with girls. Cooking. Pakistani See the girls over there. How many? Did it? Open it. Open this డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ డిజిటల్ పేమెంట్ వచ్చేసా మామూలు ఉండదు మేడం, మనం చేస్తే ఏదైనా హెవీగా చేస్తాం. Lokesh. Stop. I can't. I want to leave, not to stay yet. Stop. Goodbye. I don't like to compare in a camera. I know you live for your YouTube channel, but I don't like it. Stop. Only one. Yes. Never. Okay. How do you want to pass the exam? This is, speak with your colleagues. Yes, seriously. Yes. Last year was very difficult to the. Why didn't you? I attended Mondays and Tuesdays. When Thursdays I didn't attend. The other You lecture wasn't here. Yeah, for 1 month I was in India. Because I have some problem with my leg. I met with an accident last year and I had to go back for my physiotherapy. I hope you will do, because it's very, very difficult. I actually had an accident. How on many motorcycle. times you tried my exam? 3 times. 3 times. Yes. You is one. Exam. I think for you 3, 4, 5, 6, 7. The problem is if I have to explain you a course for you, for another, It's there impossible. isn't time. It's impossible. So if there is the time to follow the course, follow the course. I can help you after, but it's impossible to repeat exactly. Don't pass the time for the channel. Explain it. Yes. Joking. Lokesh, congratulations. We'll see at the office and on Monday write the emails. Yes. Okay. This thing, explain this thing to our colleagues in a strong manner. That's all right.
తాత మామూలు కాదు. No. Let's go then. Want to take a photo with Patalano and then I'll leave. Okay, we'll go down. Left. Congratulations. How many times, bro? Enough, bro. No, bro. भैया भैया लोकी भैया. Oh. चलो. चले. हम लिए. I am leaving also. नीचे. I am also leaving. भाई ब्रो स्वीट्स खाने का बाद. नहीं ब्रो रुकना क्या. चलो. Bro, let's go down. Bro, let's go down. We'll champagne, do the champagne, and then we'll stop the stream. Okay? Thank you for coming. Next level. Finally made it, man. Congratulations. Now we have a small party. Yeah, sure. Just go down. Come, bro. We have sweets. Okay, go down. I need to again go to library. Okay. Let's go. Venkat is also here. Window పట్టుకోవాలి. ఏ కలర్ అయినా చేసుకోవచ్చు. నాగమ్మ మా హీరో. Come. మాట్లాడే if he comes then for sure I'll keep near his mouth for sure for like ఆశీష్ రావాల్సిందిగా కోరు. Congrats, Loki. No, bro, next Grand Slam. కిందికి వెళ్ళేసి షాంపెయిన్ చేయడమే. భాష బాతున్నాడు. ఓకే. No, it's not coming there, right? you want to speak something? It will come in there. పని ఉంది నాకు. అవును వెళ్ళిపోతే కార్లో వచ్చొచ్చు కదా. ఇప్పుడు పంచారా? ఇక్కడ ఎవడు పంచుతాడు? ఇక్కడ ఎవరు పంచుతారు? కిందకి షాంపెయిన్ పార్టీ అయిన తర్వాత అంట. నా బ్యాగ్ నేను వెళ్ళిపోతాను తీసుకొచ్చాడు. మూడు ఎందుకు తీసుకొచ్చావు? కిందకి కింద రాహుల్ కిందకి పా. అది మామూలుగా తర్వాత అంట. వాడు ఏదో పని ఉంది నీకు ఇచ్చాడు. కార్లో పెట్టాల్సిందే. కార్లోనే పెట్టాలి. కార్లో కొంచెం ఎవరి కోసం వెయిటింగ్ చెప్తారా? Waiting for Sandeep to go. గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యావు కదా బూత్లో వచ్చా. Bro, you take this. You'll all this. It's your bottle. It's your bottle. It's yours. It's not mine. Bro, take one. నీకోసం ఎతికేస్తాను. నా దగ్గర ఉంది రా. మాట్లాడాలంట. కిందకెళ్తే Cheers. లోకి కింద కాదా? కిందనే. మరి ఎందుకు ఇక్కడ? ఊరికే ఫోటోస్. టైం వేస్ట్. టైం వేస్ట్. Bro, I'm studying data science. I'm not working in field. Okay, come down first. Sir, one photo. Sir. One photo. Okay, we'll go from here. One photo. Okay, take. Since 1950.
What bro? जल्दी करो. जल्दी करो. दादा किन्नके. Let's. Welcome. I'm here. It has stairs? Yes. The signal. Signal. You can go fast and we can continue. Go. La 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 la. Oh, God, it's too hot. We'll stay here. Yes. We'll stay here. Here or there? Where you like? Here or there? Here or there? What does it come to? Center. But it's sunny, no? Yeah, it's Like sunny, in man. sweat. Yeah. Bro, it's sweat, bro. Like he's You're wearing getting jacket. sweat, man. It's so hot. You stay here. Then we'll go there. చలో 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 That's all of the last. మామూలు ఏమో తెలియదు ఎవరు తెచ్చారు నేను తేలే మర్చిపోయాం రొడ్డ అయిందిలే వాళ్ళంతా చెప్తా మైక్ కనెక్ట్ చేసి ఉంది నువ్వు ఏమో అడక్క నన్ను ఇది సో ఇప్పుడు సాధించాం అనమాట ఫైనల్గా ఇప్పుడు షాంపెయిన్ ఓపెన్ చేస్తాం చిందించితే మన గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయినట్టు అంతే దే ఆర్ కమింగ్ నో దిస్ ఇస్ నాట్ షాంపెయిన్ This is champagne. వాళ్ళు రాని మన బాయ్సే రీ నాకు ఇస్తున్నా On. షోన్ గాబరా ఏం లేదు అసలు రాహుల్ వెళ్ళిపోయారు ఓకే వెనక్కి వెళ్ళి కొంచెం ముందుకు రా ముందుకు సెంటర్ సెంటర్ F1 మీదకి వెళ్ళాం కదా బాయ్సే రీ సందీపేడి రాహుల్ వెళ్ళిపోయాడు సందీపేడి అట్లే 3 ఉన్నాయిలే ఫస్ట్ ఒకటి బాయ్స్ సౌండ్ బ్లాస్ట్ 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 అమ్మో కన్ను కూడా ఓటింగ్ Good champagne. ఉన్నాయి ఇంకోటి అక్కడికి వెళ్దాం ఏమైంది Champagne Chal, chal. is good, man. Yeah, it's good now. See, Lying. say something. Yeah, champagne decision is so good. We bought as a good champagne. Guys, he looks so smart. ఏంటి మర్చిపోయాను బిహైండ్ Subscribe to Loki Vlogs. Finally, he made it. Loki Sandeep Vlogs, made you it? know, Loki is famous, world famous in Napoli. Everyone knows him. Da. Just follow his channel. But if you follow right now, he is graduated, but he knows all the information. Exactly. ఇంకోటి ఏది Any official But information you need, you'll get from him, and also he's free. He's free to answer your questions, and also There is another one. ఎలా ఓపెన్ చేయాలి సందీప్ ఉన్నాడులే సందీప్ రెడీగా ఉండు Oh shit. Because of network, it is not working.
ఏది వస్తుందా? ఇంకోటి ఏంటి ఉన్నాయి తెద్దాం ఇది తర్వాత. Guys, June and July is the best month to the graduation. Hey guys. అదేలే పక్కన పెడదాం. Here comes the techie. స్వీట్స్ ఏవి? స్వీట్స్ తీసాడా ఫోటో? సందీప్ తీసావా? కాదు ఇంకొక షాంపైన్ నువ్వు ఆ మనిషి ఇద్దరు కలిసి చేయండి. రమ్మని మరి అతను కలవడేమో అని. ఫోటో తీసుకుంటా. వెనక్కి ఎంత మనోడికి ఇవ్వచ్చు కదా. చేద్దాం చేద్దాం మెల్లగా. బ్యాగ్లో పెట్టి వెళ్ళిపోతుందా ఇవి పొంగిస్తా. ఏయ్ ఇంకా అదన్నమాట. అక్కడ ఫోటోగ్రాఫర్ లేడండి, ఎంత హడావిడి చేస్తున్నారు. ఫోటోలు తీసే తక్కువ, హడావిడి ఎక్కువ. कोई एक फोन से भी लो ना. బ్రో ఫోటో తీసుకుందాం. इसको साथ लेने का फोटो. ओके रोज आओ इंकोటి ఓపెన్ చేద్దాం. दादा वो आया नहीं. वो आया था ना. రెడీయా? వాళ్ళ మీద వేద్దాం మనం. మనం వేసుకొని షూట్లు పాడైపోతే. అన్నా తమ్ముల అనుబంధం జన్మ జన్మల సంబంధం. అన్న తమ్ములు అంటే వీళ్ళే, అందుకే ఇద్దరు ఒకటేసారి అయినారు. తమ్ముడి కోసం అన్న ఆగిపోయినాడు. గ్రాడ్యుయేషన్ 2000 ఏ ఆగు బ్రో, నువ్వు తీయదనుకున్నా. హోల్డ్ హోల్డ్. మా మీద లోకి లోకి రెడీ. ఇప్పుడు నీ కోసం ఇక్కడ జరిగేది ఆపుకోరు, నువ్వే అటు ఇటు జరగాలి కెమెరా అందరూ. ఏం ఆనందం ఇది. ఫోటో వైట్ తెల్ల జెట్ ఫోటో తీసుకున్నారా బ్రో? ఎక్కడుంది? అయిపోయి ఏం మళ్ళీ షేక్ చేస్తే వస్తుంది. షేక్ చేస్తే వస్తుంది. అదే అమ్మ రెడ్ వైనా అది. నేను టచ్ చేయండి. నాకే చేస్తాం ఇక్కడ జస్ట్ మిస్ బ్రో. ముందు పెట్టి బాటిల్ చాలు. మగా
సెట్ ఫ్లవర్ విత్ ఫ్లవర్. ఏమైంది క్లాసులు తీసుకోలేదేంటి? కప్పు కప్పు తెచ్చా నా బ్యాగ్లో ఉన్నాయి. ఒకసారి సూపర్ కాదు రెడ్డిది. ఫైనల్ వన్ బ్రో. చలో బాయ్. ఫారెన్ సిటిజన్. యూకే సిటిజన్. ఇతరులతో క్లాస్ తో ఫోటో ఉంది. కిందే ఉంచు, ఒకటి తీ బయటికి, ఒకటి తీయాలా? రెండు తీ చెప్తా. తీద్దామా? మొత్తం అన్ని పడిపోతాయి కదా. ఫస్ట్ ఒకటి తీసి క్లోజ్ చేసా క్లోజ్ చేయాలి. ముద్ద. కాదు మందేది మన బ్యాగ్ ఇది. శేషు చియర్స్ బ్రో. స్టాపింగ్. ఓకే విల్ సే విల్ ఫినిష్ ఇట్ అండ్ దెన్ కృష్ణ 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 ఇట్రా. అక్కడ క్లోజ్ చేద్దాం. హ్యాపీ గ్రాడ్యుయేషన్. థ్యాంక్స్ మా. ఫ్రెంచ్ వైన్ ఇచ్చాడు. ఫ్రెంచ్ వైన్ ఇటలీలో లోకి కోసం తాగం కాబట్టి ఇచ్చాడు అనమాట. విత్ ఇంగ్లీష్ సబ్ టైటిల్స్. లైవ్ లో దొరికి పెట్టేస్తారా? ఏంటి ఇది బిజినెస్ మిస్టేక్స్ ఇవన్నీ ప్లాన్ చేసుకోలేదు సరిగ్గా. చేసుకోలేదు మరి ఏం చేస్తాం. బ్రో నా బ్యాగ్ లో ఉన్నాయి గ్లాసులు ఇవ్వండి. వాళ్ళు తాగుతారంటారు, తాగనట్లేదు, వాళ్ళు తాగుతున్నారు అంటున్నారు. మైక్ ఉంది నీకే మైక్. ఓపెన్ చేయి బ్రో. ఓపెన్ చేయి. వైన్లే పట్టుకో, ఇది పట్టుకో. వన్ మోర్ వైన్. ఓ పిక్చర్ కూడా. మరి स्टार्ट से ले भाई. अरे ले भाई. ले क्या ले? लवड़ा ले. लौड़ा नहीं ले रहा है. 2 यूट्यूबर्स opening sweets. ఇవి వచ్చేసరికి ఇటాలియన్ స్వీట్లు. చూసారా? చెప్పండి. మామూలుగా ఉండదు. సో ఇటాలియన్ స్వీట్స్ అనమాట. ఫైనల్గా ఆఫ్టర్ గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత మనం అందరికి పంచుతాం. సో ఇదొకటి, ఇంకా 2 ఉన్నాయి ఎక్స్ట్రా, అవి కూడా వస్తాయి తర్వాత. సో ప్రెసెంట్కి ఇది మన అందరికీ షేర్ చేస్తాం. ఫస్ట్ అయితే లోకేష్కి పెడదాము హ్యాపీ గ్రాడ్యుయేషన్. అది కాదు ఫస్ట్ పెట్టాల్సింది, ఇది గ్రాడ్యుయేషన్ పప్ప ముందు ఉంటుంది. అది ఈ పప్ప ఇదిగోండి. ఇప్పుడు మన కుర్రోళ్ళు ఇదేదో బాగున్నట్టుంది. ఒకటే ఉంది, కుర్రోళ్ళకి పంచుదాం స్వీట్లు. స్వీట్లు రే, స్వీట్లు తినండి. ఇదంతా రికార్డ్ చేయరా? ఫైనల్ క్లోజ్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నీకోసం ఇప్పుడు ఏరోస్పేస్ తీసుకురావాలా?
ఎక్కువైపోతుంది అనుకుంటా. నాకేం ఇస్తావు? నీకు మెరైన్ ఇస్తారు షిప్. చెర్రీ కావాలా? నీళ్ళు బాక్స్ చెర్రీ బ్రో. ఆ కారు చూపి మరి. కారు చూపి అది వచ్చేస్తుంటుంది ఇద్దరికి. రాన్ వెహికల్ ఇచ్చారా? ఆటోనమస్ కదా. థ్యాంక్ యూ బ్రో. డ్రెస్ బాగుంది. నిజంగా కాస్ట్యూమ్ బాగుంది. ఇట్స్ ఆల్సో హియర్. No, not this spot more. मीठा खा लो. యా అది ఒకసారి ఇందులో మరి లేవులే. యా బ్యాగ్ లో పెట్టి ఎండి బ్యాగ్ లో పెట్టు. ఇది వద్దు, ఇది మంది ఉంటుంది. ఇది ఓకే. సందీప్ ఇంకోటి తీద్దాం. ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ ఒకటి ఉందిరా. అందులో మంది ఉంటుంది నిజంగా. ఉందా? కరెక్ట్గా పట్టుకున్నావు. మందంటే ముందు ఉంటావే. ఎంతసేపు తీసుకోండి మా ఇంటి మందులా అవలాగే చచ్చిపోతున్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Come on, bro. Yeah, bro. You drink alcohol? So finally we are graduated and కాసేపు ఇప్పుడు సెలబ్రేషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. షాంపెయిన్ అని, తర్వాత స్వీట్స్ అని. సో అలానే థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అలానే నా పేరెంట్స్కి, మై మామ్, మై బ్రదర్, మై పిన్ని, మై గర్ల్ ఫ్రెండ్, అలానే వాళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. వాళ్ళు ఎంత ఎమోషనల్గా మెంటల్ సపోర్ట్ ఇచ్చారో అలానే మా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ. My friends was in the Pozzoli. Yes. The context is different. But my friends, not even Pozzoli. All over the world. But my friends అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరిని చూసినప్పుడు అయితే, so they actually were the one who were physically with me and to be in this position, they are the one of the reason. So He's not the reason, that's why he's not coming. So for example, hey, okay. So సందీప్ కానీ, నాగా కానీ, అలానే కెమెరా వెనకాల చాలా మంది ఉన్నారు. కెమెరా వెనకాల కృష్ణ ఉన్నాడు కానీ ఈజ్ నాట్ ద రీజన్. బట్ చాలా, సో వాళ్ళందరూ కూడా నాకు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు. వీళ్ళందరూ ఏదో గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి స్వీట్లు తినడానికి ఏం రాలేదు. వీళ్ళందరూ సో అందరూ మనకి ఎమోషనల్ కాకుండా ఫిజికల్గా, మెంటల్గా సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అనమాట. స్వీట్లు పట్టుకున్న వాళ్ళే స్వీట్ తింటాకు వచ్చినారు. సో అదనమాట. సో ఐఎమ్ రియలీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మేబీ let's hope we'll see you together later. And thanks for watching. And thanks to everyone who have attended the live. And the highlights will be posted very soon. Thank you so much for attending the live. See you tomorrow. Bye. Shiva, now you'll not care to eat anything. That's great. Thank you so much, bro. బాగుంటుంది. ఒక్కడే ఉన్నప్పుడు